Die Lichter worden langsam dunkler. Nicht dramatisch, nicht explosiv, einfach nur dunkel. Es ist ein Abend im Sommer. Viele Lut beim Festival. Deutschland im Jahr 2025. Die Luft ist schwer. Nicht kalt, nicht warm, einfach schwer. Hinter der Bühne steht Sir Tom Jones Kurs Alien. Ist 85 Jahre alt. Richtet den Armel seiner Jack. Der Stoff hat ein dunkelblau Farbe. Klassisch. Gestutzt. Halt sein Hand etwas zu lang dort. Von der Zuschauerzeit aus ist es nicht sichtbar, aber aus der Nähe schon. Sein Finger zittern ein bisschen. Nicht aus Angst. Nicht genau. Das Alter einer Person. Der Bühnenmanager hört sich. Nach 2 Minuten, Sir Tom. Nicht. 2 Minuten. Die meisten Künstler fühlen sich immer noch aufgeregt, wenn sie diesen Ausdruck hören. Tom Jones hat mit Mathematik, Zeit, Luft und Atmung zu tun. Im Juli 2025 muss der ein Show in Bremen absagen, weil eine Infektion der oberen Atemwege hat. In der Pressemitteilung klang es nicht so wichtig. Der Arzt hat empfohlen, sich auszuruhen. Wenn du 85 Jahre alt bist, funktionieren die Lungen nicht mehr wie früher. Sie sind Geld. Tom Jones hat sein ganzes Leben auf Atmung aufgebaut. Geht auf den Eingang zur Bühne zu. Die Mensch fängt an zu rufen, nach Beaver sie insane. Ein Mann namens Tom. Ein Mann namens Tom. Ein Mann namens Tom. Die meisten Menschen, die Hut leben, waren noch nicht geboren, als it's not unusual in Jahr 1965 veröffentlicht word. Aber sie kennen Jed's Wort. Atmet langsam aus, Beaver in das Licht geht. Es ist seltsam, mit 85 Jahren immer noch von tausenden Menschen angeführt zu werden. Es ist noch merkwürdiger, wenn du nach der Vorstellung nach Hause gehst. Im Haus ist es ruhig. Seit April 2016 ist es ruhig im Haus. In diesem Jahr starb seine Frau, Linda Melinda Trenchard, nach einem Cousin-Kampf gegen Lungenkrebs. Sie waren schon zusammen, als Teenager in Pontypridd, Wales waren. Im Jahr 1957 geheiratet, Beaver Las Vegas, Beaver Amerika, Beaver Frauenhotelzimmerschlüssel auf die Bühne werfen. Fast 60 Jahre vergangen. Dan verschwunden. In Interviews hat gesagt, dass Abstand hielt, als dem sagten, dass Krankheit ansteckend sein konnte. Hat Anweisungen befolgt. Hat nicht auf dem Bett gesessen. Hielt sie nicht mehr so wie seit Jahrzehnten. Später gab zu, dass das beruht. Verkauft Haus in Los Angeles Kurs Danik. Sagt, dass dort nicht ohne sie leben konnte. Das Haus wird zu groß und zu laut durch sein Stil. Ist Zurich nach Großbritannien gezogen. Menschen betrachten das als romantisch Gest. Ein trauernder Ehemann kehrt nach Hause Zurich. Violite war es sogar einfacher als das. Violite wollte einfach nicht allen Frühstücken in einem Kuchentresen, der für 2 Personen gemacht ist. Wieder auf der Bühne erklingen die Anfangssackert von Delilah. Die Mensch jubelt laut. Bleibt Kurs stehen, Beaver den ersten Satz singt. Jetzt ist etwas Anderson seiner Art, wie etwas sagt. Nicht schwacher, sondern schwerer und langsamer. Verfolgt die Noten nicht mehr aktiv. Legt sie vorsichtig hin. Nichts passiert in diesem Moment automatisch. Jedet man Word kontrolliert. Jed Linie Word gemessen. Erinnert sich nicht nur an altes Aten, etwas Neues zu tun. Ein Mann arbeitet. Man erken es im Kiefer, und der Konzentration in den Augen und in der Cousin Pause vor einem langen Ton. Hat immer noch die Kraft. Die Stimme ist immer noch da, aber es fällt nicht mehr leicht. Violite ist das was die Menschen jetzt bewegt. Nicht perfekt sein. Anstrengung. Nach der Vorstellung geht langsam weg. Kein dramatischer Bogen. Nur ein leis Welly.
Er bleibt nicht stehen, den Applaus zu genießen, wie es jüngere Künstler tun. Im Umkleideraum liegt ein Handtuch und ein Glaswasser. Er setzt sich hin. Das laut Geräusch von draußen verschwindet schnell, sobald die Tür geschlossen wird. Es ist wieder still. Er schaut kurz auf seinem Handybildschirm. Nachrichten von Vorgesetzten. Eine Erinnerung für ein Bevorstehensfest. Hinweis zur Sicherheit. Die Organisation von Warentransport und Lagerung. Die meisten Legenden haben MIT 85 Jahren bereits Reden für ihren Ruhestand vorbereitet. Tom Jones tut es nicht. Kürzlich hat gesagt, dass nicht weiß, wie aufhören kann. Singt gern. Manchmal versteckst du dich auch hinter dem, was du tust. Hat einmal zugegeben, dass waren seiner 100 von Affären hat. Hat es nie abgestritten. Bekanntheit in den 1960er und 70er Jahren war durcheinander, und hat es angenommen. Trotz allem blieb die ganze Zeit mit einer Frau verheiratet. In Madrid, war viel Zeit verbringt, sind die Morgen anders als Zuver. Coffee, Zeitungen und weniger Anruf von Musikproduzenten als im Jahr 1971. Marx Sohn kümmert sich einen Großteil des Gesellschafts. Ein weiterer Sohn, Jonathan Berkery, wird in den 1980er Jahren aus einer Affäre geboren. Der Vater hat sein biologisch Vaterschaften erkannt, aber keine Beziehung zu ihm aufgebaut. Dies Geschichte wird in glänzenden Rückblicken nicht viel beachtet. MIT 85 Jahren werken unwollen die Kapital lauter. Die Menschen denken immer nach den Smoking, die Bunnenlichter und die Tiefstimme. Man kann die Rechnung MIT der Zeit nicht sehen. Ist alter als die älteren Wieler seiner Fans. Hat Freund, Produzenten und Konkurrenten überlet. Wenn es dunkel wird und die Busse vom ver. Ist in der Lage dazu. Die eigentlich frage wird leser gestalt. Wie lang bleibt ein Mann auf der Bühne, wenn die Person, die in vor der Bühne gesehen hat, nicht mehr im Publikum ist? Antwortet darauf nicht. Kommt immer wieder jeden Abend 85. Mitten zwischen dem Beifall und der Stillspurst du es. Es geht nicht darum zu sagen, dass es immer noch kann. Es geht darum, nicht loszulassen. Im April 2016 in Los Angeles. Das Cedar Sinai Medical Center sieht von außen nicht spektakulär aus die Wände sind beige gestrichen, es gibt Palmen und einen Parkservice. Es fühlt sich wie ein Ort, an dem Menschen Jensen. In einem der Raum war die Luft ruhig. Linda Trenchard und Melinda Rose Woodward waren im Krankenbett. Schneller, aggressiver Lungenkrebs, der nicht verhandelt. Tom war damals 75 Jahre alt. War immer noch stark, reist immer noch und wird jede Nacht als Legend vorgestellt. In diesem Raum war kein berühmter Mensch, sondern nur ein Ehemann. Sie haben sich kennengelernt, als beide Teenager in Pontypridd waren. Sie war 16 Jahre alt, war 15 Jahre alt. Sie haben 1957 geheiratet, Beaver berühmt worden, Beaver in Las Vegas auftreten, Beaver die Gerucht auftauchten, Beaver die Geschichten über Vielfrauen waren seiner Berühmtheit in den 60er und 70er Jahren bekannt worden. Sie blieb immer da. In all den Jahren in Las Vegas, in Amerika, in den Platzdistrikten der Boulevardpresse. In den letzten Jahren reist Linda selten mit ihm. Sie machte es, allen zu sehen. Sie zog nach Los Angeles, while sie dort arbeitet, nicht while sie Hollywood machte. Als Anfang 2016 krank wird, ging alles schnell voran. Arst haben Tom vor Infektionsgefahren in ihrem letzten Stadium gewarnt. Ein Ansteckens wird im Raum ausgesprochen. Es ging medizinische Regeln und Schutzmaßnahmen. Hört zu. Ist geblieben. Hat später gesagt, dass nicht so na saß, wie wollt, und sei nicht so frei marmt, wie sollt. Hat anweisungen b. Es passt nicht zur romantischen Vorstellung von ewiger Liebe. Aber es ist menschlich. Als 10.
April 2016 Starb, Gabber kein Dramatisken Erklarungenab, Sundern Bestetit es ruhig, own theatre. Die Beerdigung in Wales van in kleinen Kreisstadt. Pontiprid, die Stadt, in der alles begann. Die Zeitungen beschrieben in als ruhig und gelassen. Zusammengesetzt ist nicht dasselbe wie unberührt. In wenigen Monaten stellte Haus in Los Angeles zum Verkauf. Das Haus in Mulholland Estates. Hat es in Jahr 1998 für ungefähr $2,5 million gekauft. Es wurde später für mehr als $6 million verkauft. Sagt, dass dort nicht bleiben konnte. Es gibt viele Erinnerungen. Viele bezeichnen das als poetisch Trauer. Trauer ist im Alltag nicht poetisch. Es ist nützlich. Man wacht auf und greift über plötzlich leers Bett. Es geht darum, in ein Kusch zu gehen, in der Zeit Jahrzehnten Kaffeegewohnheiten gepflegt wurden. Ist Kurzdanniken kleiners Zuhaus in Großbritannien gesiegen, nachher in Vertrater Umgebung, nachher in Wales. Manch haben das vielleicht als Rucksack interpretiert. Aber nix geska isoliert in dieser Zeit. 2016 war nicht nur das Jahr, in dem sein Frau Verler. In diesem Jahr hat sich die Musikindustrie komplett auf das Streamen umgestellt. Die Art und Weise, wie früher die Las Vegas Residenzkultur beherrscht, hat sich verändert. Die Altersgruppe, die in berühmt gemacht hat, wird Alter und Verlius sie. Stand gleichzeitig in zwei Veränderungen, persönlich und kulturell. Dies Überlappung ist wichtig. Hat weiterhin öffentlich aufgetreten. Im Jahr 2017 begann wieder mit-Konzerten. Es wird keine Ankündigung der Rücktritts gemacht, es gab kein dramatische Pause. Sagt, dass Arbeit geholfen hat. Natürlich hat es das getan. Ein Buenos Jordnet, vorhersehbar, 3 Minuten pro Lied, Applaus am Ende, Claire Sinel. Krankenhäuser funktionieren nicht durch Applaus. Trauer lässt sich nicht in 3 Minuten.